Now we are going to go the next. It's part the fifth part now of the walking tour Palafrugell to the sea. Let's go. We are again now in dem fünften Teil der Walking Tour Palafrugell jusqu'à la mer. Auf geht's zum fünften Teil der Walking Tour, wie gesagt, zum Meer runter von Palafrugell aus. Playa del Canadell. On y va. Maintenant al Playa de Canadell. Ahora vamos a la Playa de Canadell en catalán. Bajamos. Directamente. Oh, you can see it smells already the pine trees. I like that. You see we are in the Mediterranean here. And let's go all the way down and to see how it looks like. That's a good thing to do. Oh, ich rieche schon die Pinien und man kann das Meer schon riechen. Klasse. Und wenn ihr das mögt, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt das Video. Voilà, je peux sentir les pins, les arbres de pin. C'est super bon. Et la mer est pas trop loin. On y va. Et si tu aimes aussi marcher avec moi, tu peux donner un like ici à YouTube et faites une subscription à mon canal à YouTube, en YouTube. Et compartez les vidéos avec d'autres gens, non? Et on y va. Ah, puedes sentir el mar, tú sabes. Y los pinos para estos árboles aquí son muy buenas, el olor. Y bajamos, ¿no? Ahora es el tiempo para el mar. You can hear already the seagulls. And here we are close to the sea. You see die Möwen, ne? Ihr hört sie. Les oiseaux là, vous connaissez. Un signe, la mer est pas trop loin. Los pájaros cantan y dicen el mar no está tan lejos. Bonjour.
Et voilà, la mer. I'm looking what is the nice way to go to the sea. This way or this way? I would say we go this way. You see the tower? And we go this way. Look at this one here. Yeah. It's not a beauty. Es keine Schönheit hier. Es ist ein bel tour. El toro me gusta tanto, esto bonito, ¿no? Aquí está el camino ronda. Y vamos abajo. Isn't that beauty here? We arrived finally. I hope I didn't promise you too much. Isn't that beautiful? Wir sind hier angekommen, voilà. You know, if you like, give a like, subscribe to the channel and share the video. Voilà, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wir sind angekommen hier am Meer. Gebt ein Like, wenn euch dieser Blick gefällt, macht ein Abonnement von dem Kanal, ist kostenfrei. Und teilt die Videos, dass andere Leute auch die Schönheit sehen können. Voilà, nous sommes arrivés à la mer. Vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal si ça vous plaît ici. Et compartez les vidéos avec d'autres gens, ¿no? Ahora estamos al mar, el camino ronda. Si quieres, das un like, si te gusta estas vistas aquí. Compartes los vídeos con otra gente y haces un abonnement, como se dice en castellano. Te inscribes a este canal, me ayudas como esto en mi trabajo de filmar esta belleza aquí, ¿eh?
El café cierra ahora. ¿Podemos prender un espresso aquí o está cerrado? ¿Para llevar? Para dentro no. No, para dentro ya no. Dentro no. Que es tan bonito aquí. Sí. Wow, por filmar un poco me gustaría, voy a prender un café al exterior. Es tan bonito aquí. See, they have products without gluten as well. Hier gibt es auch das Café macht zu, es gibt auch Produkte ohne Gluten. Bon dia. Es tan bonito. Tengo un canal YouTube, es en directo dentro. ¿Quieres ver? ¿Quieres decir una cosa? ¿Es tu café? ¿Cómo es este café aquí? ¿Qué son las especialidades del café? ¿El café? Sí, de este bar. Ah, paellas, arroces, pescados. Wow, do you hear that? Todo de mar. All products from the sea. They have like paella, all the fishes, kind of fishes. Also die haben alle paella, Produkte vom Meer. Voilà, ils ont des produits de la mer comme la paella des poissons. Y ¿tú cocinas? ¿Qué cocina aquí? Soy camarera. Wow, qué bonito. ¿Es también un hotel aquí? O? No, Pero solo restaurante. Solo restaurante. ¿Es tu restaurante esto? No, no. ¿Es bonito? ¿Bonito como tú? De nada, chao, adiós. Tú buscas en YouTube. Vamos juntos. You are going to see live now a new follower. In the meanwhile, you are going to see them here more. You go to YouTube. Okay. And I show you the cafe and the sea. Like this. And you go walking tour. Walking tour. So. Crianza. There I am. You touch this one. This one. Yep. There you go. Walking Tom. Suscribirse. This is my most beautiful follower here, isn't it? She's beautiful, no? Bye bye. Bye bye. Nice to see you. Ciao. So, let's go on. So, ihr habt jetzt den schönsten Follower von mir gesehen. Und wir gehen noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. So, hier ist der Strand von Calella. Voilà, vous avez vu la plus belle follower de mon canal. Et on y va, on cherche un peu plus. Regardez ici. Tú ves esto, es muy bonito. Calella. Ja, hier in Calella. Wir sind in Calella angekommen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement, wenn euch das gefällt, diese kleinen Touren und die kleinen Gespräche. Und auf geht's, wir gehen ein bisschen weiter, würde ich sagen. Vamos a ir un poco más, ¿no? Puedes dar un like, haces une subscription. Et si vous aimez le petit interview, tout ça, vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal. So we are coming to the end of this tour. We arrived here in Calella at the beach. I hope you liked it. As I said, subscribe to the channel. I will have a peaceful look here at the sea now. Ich hoffe, ihr habt es gemocht. Den
kleinen Ausflug hier nach Calella. Und ich werde mich jetzt ja weiter ein bisschen ausruhen und das Meer mal genießen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos und die Schönheit von Katalonien. Voilà, je suis arrivé à la fin du parti et nous sommes arrivés à Calella. Donc vous pouvez laisser un like, faites une subscription al canal de YouTube y compartid la belleza de Cataluña, ¿no? Ahora estamos al final del walking tour hasta Calella, estamos aquí al mar. Puedes dar un like, me ayudas como haces una suscripción al canal y compartes los vídeos con otra gente. Y estamos, otra gente aquí que ven la belleza del mar, ¿no? Vamos a ver qué está aquí. Unas cosas. See, very, very beautiful here. Adiós. Adios, au revoir, goodbye, see you next time. Ciao.